Hello dear children, and welcome to another session on appreciating poetry. Today we will begin the next poem, An Essay on Man by Alexander Pope. Now, before we move on to the poem, let me tell you that this is a very small portion from a very long poem. The poem itself is divided into 4 epistles or 4 portions. Epistles means letters. Now, this poem is in fact a letter written to his friend Lord Bolingbroke, who believed in deism. Now, this poem, when you look at the title, it is entitled Essay, but it is not an essay. Rather, it is in the form of verse, or it is in the form of a poem. It is a highly philosophical and also very complex, philosophical and complex because of the age in which Pope lived. So what is prescribed to your course of study is only a very minute, say a fraction of the large complex poem, which is based on the philosophy of deism. Now, what is deism and all, I shall be telling you as we move on. So, we can start the poem only after, say, 1 or 2 videos. First of all, I'll introduce you to the age of Pope, to the literary historical perspectives, and then we will move on to his biography. Only then you will be able to understand this poem, because this poem reflects the sentiments of the age. Okay, it was the neoclassical age. It is also referred to as the Augustan age. It is also called the age of enlightenment. It is referred to as the age of sensibility and reason. It is also known as the age of scandal. It's also known as the age of exuberance, and so on. So, in fact, it is a time or a period when science developed actually into the 17th century. So, with the development of science, very soon in the 18th century, you will also see the development of social scientists, man and society, the growth of Newton. In the 17th century, you saw the growth of Galileo, Copernicus and team. In the 18th century, you will find the growth of Newton and others. Rousseau, Locke, all had its influence or their influence on this age. So this age was predominant in the European countries. It was mostly in Britain and France. You can see, you will find the age of enlightenment is known as the age of enlightenment. So before we move on to this, you have to have at least some understanding of the monarchs or the kings and the queens of England. You will have to know about the religion of England. Okay, so I cannot simply start the poem. I want you to take down notes, and this section, that is the introduction part, will come as an assignment as well. You will have to give it to me. You will have to write it and give it to me. Listen to the video and write it down and give it to me in the form of an assignment. All the students. It's not for a particular group alone. It is for all the students, and based on this, I shall decide your assignment marks.
Okay, this is an important assignment and it has to be done by the whole class. So there is no other go other than watching and listening the video from the beginning to the very end. We are not going to begin, I repeat, we are not going to start the poem today because unless and until I tell you or give you an introduction of the poet and the age in which he lived, we cannot begin the poem. This is a very philosophical and very complex poem which presents or which brings out the sentiments of that period. Okay, or the age. It reflects the age, the Augustan period, the 18th century. All right. Okay, so let's begin with the Elizabethan period. All right, we will start with the reign of Queen Elizabeth, or perhaps a little earlier than that. First and foremost, let me tell you that England was a Catholic country till King Henry VIII. King Henry VIII വരെ, King Henry VIII റൂൾ വരെയും ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു കാത്തലിക് കൺട്രി തന്നെയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പോപ്പ്. പോപ്പിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു ഇൻ ദ നമ്മുടെ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. പക്ഷേ കിങ് ഹെൻറി VIII വന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് 6 വൈഫ്സ്, ഹി ഹാഡ് 6 വൈഫ്സ്, 6 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഹി വാസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ നൊട്ടോറിയസ് കിങ്. സോ King Henry VIII, he married the princess of Spain, that is Catherine of Aragon. Okay, and what happened was Catherine of Aragon was actually his sister-in-law. She was married to the first son of King Henry VII. That is King Henry VIII's father. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു കാത്തറിൻ ഓഫ് ആർഗോൺ. പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന്, ചിലർ പറയുന്നു അത് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. there's a controversy. We do not know much about it because history was also rewritten, it seems. It was also rewritten. There's a lot of, rewriting of history also by King Henry VII. King Henry VII history, historical records വരെയും തിരുത്തി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. എനിവേ, she was engaged or even married to the first son of King Henry VII, who was supposed to be the ruler of England, but he died at a very young age. It was an untimely death. He died very soon after the engagement, or say maybe soon after, very few months after the marriage itself, he died. And King Henry VII, the father, the then king, the Tudor king, the first Tudor king, Tudor dynasty തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കിങ് ഹെൻറി VII ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് he wanted to have friendly ties or keep ties with with Spain. സ്പെയിനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം തുടരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പെയിൻ വാസ് പവർഫുൾ and he feared an uprisal, or he feared whether they would take over, whether they would conquer England. So he wanted to keep them at pace. He wanted to build a healthy relation with Spain. So what he did, he got his son, the second son, King Henry VIII, who was like a playboy kind of a person. He got him to marry whom? Catherine of Aragon. ആദ്യത്തെ 15 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ബന്ധം നല്ലതായിരുന്നു, സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 15 വർഷത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് നാളുകളേറെ അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും
Catherine of Aragon, the main reason why King Henry VIII got irritated was because Queen, that is Catherine of Aragon, was not able to give them or give him a son. കുറേ മിസ്കാരേജസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേരി, ആദ്യത്തെ മകൾ മേരിയാണ്. മേരി, ക്വീൻ മേരി, പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ക്വീൻ മേരി. ക്വീൻ മേരി ആയിരുന്നു മൂത്ത മകൾ. അപ്പോൾ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ അത്ര സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഹാവ് സൺ later on. But Catherine of Aragon, അവർക്ക് ഒരുപാട് മിസ്കാരേജസും അബോർഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നീടായപ്പോഴത്തേക്കും അവർ കിങ് ഹെൻറിനെക്കാട്ടിലും പ്രായത്തിന് മുതിർന്നതും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു 15 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ചൈൽഡ് ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ബെയറിങ് ഏജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് ഷീ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ എയർ ടു ദ ത്രോൺ. സോ ദിസ് ലെഡ് ടു a disharmony, or this led to a marital discord എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ he wanted to divorce her, and when he tried to divorce her, the Pope, see, at that time Catholic country ആയിരുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു കാത്തലിക് കൺട്രി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോപ്പിൻ്റെ സമ്മതം വേണം, സാങ്ഷൻ വേണം. പോപ്പിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഡിവോഴ്സ് നടക്കില്ല. പോപ്പ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തില്ല. ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത്, ഡിവോഴ്സ് ഈസ് സീൻ ആസ് എ ടാബു which is against the faith of Christianity, and therefore Pope rejected, and he did not allow King Henry VIII to divorce whom Catherine of Aragon. അപ്പോൾ അത്രയും നാളും കിങ് ഹെൻറി ദി എയ്ത്ത് ആയാലും കിങ് ഹെൻറി ദി സെവൻത്ത് ആയാലും അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കാത്തലിക്സ് ആയിരുന്നു. they were Roman Catholics. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ വാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേപ്പൽ or against papacy, against the Pope, because പോപ്പൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത്, ഇപ്പോഴല്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത്, പണ്ടത്തെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പോപ്പ് ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ ലക്ഷറി. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് ഓരോ സ്ഥലത്തും, അതായത് ഇറ്റലിയും റോമും ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്റർ, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദി ടാക്സ് ദാറ്റ് വി പേ ടു ദ ചർച്ച്, that is being, or it will go to the treasury, or it will go to the Pope. It will remain in Rome. It is going to go to Rome, or it is going to be under the control of Pope. So Pope got richer and richer, and they lived in luxury. Luxurious ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ആയിരുന്നു പോപ്പിൻ്റേത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അന്നത്തെ സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ, he started protesting against it. And also the black plague ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് people started losing their faith because they started questioning God. Where is God at this time? എന്നൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ they had no answer. The church authorities could not give them an answer, and therefore there was a lot of problem in faith. So it is at that time that Martin Luther started protesting against Pope, and a new kind of or he gave a new perspective to Christianity. He said this is not how Christ wants it to be, or this is not how Christianity actually demands. Christianity demands, speaks about love. It was more about Christ, and it was more about love that is shown by Christ. So people slowly started converting, since it is Martin Luther ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസം സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പ്രെഡിങ് in this new kind of religion, this new kind of faith in Christianity, in Christianity itself, from Catholicism or Catholicism നിന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസത്തിലോട്ട് കടന്നതിൻ്റെ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. കുറേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്പ്രെഡായി, ജർമ്മനിയിൽ സ്പ്രെഡായി. പക്ഷേ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ they were predominantly Catholics only. ഫ്രാൻസ് എസ്പെഷ്യലി പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസം സ്പ്രെഡ് ആയെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെയും കൂടുതലും മെജോറിറ്റി കാത്തലിക്സ് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, കിങ് ഹെൻറി ദി എയ്ത്ത്, his reason was not because
because he did not believe in Catholicism. കാത്തലിക് ഫെയ്ത്തിൽ ബിലീവ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റീസൺ ആണ്. അതായത് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ടും. അല്ലാതെ ആൾക്കാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ദൈവത്തിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ആ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് എ പേഴ്സണൽ റീസൺ. ആൻഡ് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഈ വെൽത്ത് എല്ലാം, ദ വെൽത്ത് ആക്ച്വലി ഗോസ് ടു റോം. So if he becomes the head of the church, if he stops or if he takes in Protestantism, if he builds the Anglican church, okay, very soon we'll have the Anglican church. Anglican church പൂർണ്ണമായിട്ടും ആയില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയും it was on its process, the Anglican church. So the Protestantism, he started or he stopped believing in Catholicism, and he made England a Protestant country. He started the Anglican church, and therefore the Anglican church rejected the authority of the Pope, and whatever tax was paid, the tax stayed in England and it did not go to Rome, and therefore England started becoming powerful and rich also. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഇവിടെ. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് പേപ്പർ, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച്, ഹീ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച്, ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച്. സോ ഹീ വാസ് ഏബിൾ ടു സാങ്ഷൻ ഹിംസെൽഫ് എ ഡിവോഴ്സ് to Catherine of Aragon, and he packed her back to Spain. Spanish people were very angry with this kind of attitude. See, King Henry the Seventh, അതായത് അച്ഛൻ, he tried to keep them at pace, but King Henry the Eighth, മകൻ, സ്വന്തം മകൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭാര്യനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് സ്പെയിനിലോട്ട് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടു. ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് കാത്തലിസിസത്തിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും he used to torture his wife Catherine of Aragon mentally, because this was the reason. Obviously he was in love with Anne Boleyn, okay, the wife of the second wife of Henry the Eighth. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ, ആൻ ബൊലീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തറിൻ ഓഫ് ആർഗോണിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം മേരി വാസ് വെരി മച്ച് ഇഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്. Queen Mary, the princess, was very much affected by it, and since she was very close to her mother, she was also packed off to Spain, and she lived there as a Catholic. She continued as a Catholic because she was born to a Catholic family only. She was born, her mother was a Catholic, her father was also a Catholic, until King Henry the Eighth wanted a divorce from Catherine of Aragon. It was predominantly, it was not predominantly, it was a Catholic country. അതിന് ശേഷമാണ് കാത്തലിസിസം മാറി പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റിസം വരുന്നത്. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. All right? Okay. And now, let's begin. So, she was packed off and he married whom? Anne Boleyn. ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് ആൻ ബൊലീൻ. ആൻ ബൊലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരിയാണ്, സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ക്യാരക്ടറിന് ദി പബ്ലിക് വാസ് വെരി ആംഗ്രി. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ആൻ ബൊലീൻ. ആൻ ബൊലീനെ ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആർക്കും. They could not accept her because she was from a very ordinary family, and she was, ഇതിന് കല്യാണം കഴിക്കണേക്കാൾ മുന്നേ she was also given the name of a home wrecker or a home breaker, because she is the person responsible for the divorce between Catherine of Aragon and King Henry the Eighth, and therefore the public hated her. They did not like her at all. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ, ഈവൻ കോർട്ടിനകത്ത്, റോയൽ കോർട്ടിനകത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരെയും, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും കിങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയാലും, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്പീക്ക് ബാഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ആൻ ബൊലീൻ. ആൻ ബൊലീനെ പറ്റി കഥകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഷീ വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. Many of the officials told King Henry that she is flirting with another person, and she was executed, beheaded ചെയ്ത് കളഞ്ഞു.
കൊന്നു കളഞ്ഞു ആൻ ബോളീനെ. 2 കൊല്ലം 2.5 കൊല്ലം അല്ല, 2.5 അല്ല, ഒരു 4-5 വർഷം മാത്രമേ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതും എലിസബത്തിന് 2.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആൻ ബോളീൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ. പിന്നെയും ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ മെയിൻ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എഡ്വേർഡ് ദ 6th ആളുടെ അമ്മയായിരുന്നു. എഡ്വേർഡ് ദ 6th she was the son of he was the son of Jane Seymour. Jane Seymourന്റെ മകനായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് ദി 6th. And not only that, he was the only son. ഒരേ ഒരു മകനായിരുന്നു. ഹെൻറി ദി 8th ഒരേ ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു മെയിൻലി ഹെൻറി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടും he wanted an heir to the throne, and Jane Seymour was the only person who could actually give him an heir to the throne, and she was the most fond queens of Henry VIII. പക്ഷേ അവരും മരിച്ചുപോയി. She died early because of some disease, some illness. And King Edward the 6th also suffered from a lot of illnesses. Okay, so King Henry the 8th മെയിൻ ആയിട്ടും മക്കൾ ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വീൻ മേരി ദ ഫസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വീൻ മേരി ആണ് ആദ്യത്തെ മകൾ. കിങ് എഡ്വേർഡ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ, ക്വീൻ എലിസബത്ത് രണ്ടാമത്തെ മകളും കിങ് എഡ്വേർഡ് മകനും ആണ്. ഓക്കെ, ഇവർ 3 പേരുമാണ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ത്രോൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് Henry VIII, following his death in 1547, Henry VIII was succeeded on throne by his son Edward and then by his daughters Mary and Elizabeth. എഡ്വേർഡ് വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എഡ്വേർഡ് വാസ് റൈസ്ഡ് കിങ് ഹെൻറിയുടെ ടൈമിൽ, അതായത് ക്വീൻ മേരിയുടെ ടൈമിലൊക്കെ കാത്തലിക് കൺട്രി ആയിരുന്നു. കിങ് ഹെൻറിയും കാത്തലിക് ആയിരുന്നു. കിങ് ഹെൻറി ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസം സ്വീകരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കൺട്രി ആയി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ക്വീൻ എലിസബത്ത് വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ആസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്, raised as a Protestant. The next child also, King Edward also, or Prince Edward was also raised as a Protestant. Okay, and ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മൊണാർക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിങ് എഡ്വേർഡ് ദ 6th ആണ്. കിങ് ഹെൻറി ആണ്. കിങ് ഹെൻറി കാത്തലിക് ആയിരുന്നു, പിന്നീടാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആയി മാറിയത്. പക്ഷേ the ruler as such, the first monarch to be raised as a Protestant is King Edward the 6th, who is none other than the son of King Henry the 8th. Okay, Jane Seymour ആ ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മകനാണ് കിങ് എഡ്വേർഡ് ദി 6th. Okay, and he had to take the throne, or he succeeded on the throne at the age of 9. 9 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ, അപ്പോൾ ഹെൻറി ദി 8th മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ he had to take over the throne. He became the youngest monarch, or he became the monarch to take over the throne at the age of 9. And he lived only up to 1553. From 1547, he lived only up to 1553. He died at that time. His untimely death again. He died very young. Okay, and therefore, വേറെ heir to the throne ഇല്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് മക്കളാണ്, പെൺമക്കളാണ് മേരിയും എലിസബത്തും. അപ്പോൾ എഡ്വേർഡ് ദി 6th അൺടൈംലി, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വീൻ മേരിയാണ്. Queen Mary, remember, she is the daughter of Catherine of Aragon and King Henry VIII. The very reason why England became a Protestant country was because Henry wanted to divorce his wife Catherine of Aragon. So she had hatred for whom?
Protestants. Protestants അവളുടെ ഒരു ഒപ്പോണൻസ് ആയിട്ടും അവളുടെ എനിമീസ് ആയിട്ടുമാണ് അവൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. അവളുടെ അമ്മയുടെ ജീവിതവും അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ ജീവിതവും നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അവളുടെ അച്ഛനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആൾക്കാരേനെയും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. So when she came to rule over England, she was a Catholic. She was raised as a Catholic. Okay, as because Catherine of Aragon was also a Catholic, because till their divorce, even England was a Catholic country. Okay, so when she came, ആ സമയത്ത് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, സ്പെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. സ്പാനിഷ് പ്രിൻസായ പ്രിൻസ് ഫിലിപ്പിനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് സ്പാനിഷ് ആർമഡ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വീൻ മേരി ആണ് അടുത്ത ത്രോണിലേക്ക് വരുന്നത്. ക്വീൻ മേരി വരുന്നു, and she is referred to as Bloody Mary by the Protestant opponents. Why do you think they call her Bloody Mary? Because she killed or massacred all the Protestants the moment she came to the throne. Thronileke she ruled from 1553, that is the day soon after King Edward's death. From 1553 to 1558, it was a hell, it was a nightmare for England. It was a bloody period for England because most of the Protestants were massacred, were killed ruthlessly. And therefore, she was called Mary Tudor. Mary Tudor means the Tudor dynasty. Okay, King Henry the 7th ആണ് Tudor dynasty തുടങ്ങുന്നത്. Henry the 8th മകൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്വേർഡ് ദി 6th വളരെ ചുരുക്കം സമയം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ആ സമയം ആകെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കിങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹി ബിക്കേം ദ കിങ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 9 ബട്ട് ഹി ഡൈഡ് വെരി സൂൺ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്വീൻ മേരി. ക്വീൻ മേരി ഓൾറെഡി ഈസ് മാരീഡ് ടു എ കാത്തലിക് Prince Philip, who's Catholic. Spain is a Catholic country. And she became the hated princess or the queen of England because she killed all the Protestants. Majority ആ സമയത്തേക്കും എല്ലാവരും കാത്തലിസിസത്തിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസത്തിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. Anglican, because the church, the head of the church is the king is the head of the church, so they had to change. Some changed eagerly, some were forced to change. Anyway, they changed and they became Protestants, and very few who wanted to remain as a Catholic remained as a Catholic, and Catholics were minorities. Okay, so when Queen Mary came, she favored only the Catholics. The Protestants were all killed. അത് കഴിഞ്ഞ് she soon fell ill. ഏതൊരു അസുഖം വന്നിട്ട് പനി പിടിച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. പനി വന്നു മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ the next heir to the throne is the second daughter, that is Anne Boleyn-ന്റെ King Henry the 8th മകളായ Queen Elizabeth ആണ്. She takes charge. Again, as I told you, soon after King Henry divorcing Catherine of Aragon, England became a Protestant country. So the rest of the children of Henry the 8th was raised as Protestants. She was a Protestant queen, and that is why the people of England welcomed her happily. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. Queen Elizabeth Anne Boleyn-ന്റെ മകളായിരുന്നു. Anne Boleyn was not a favorite, or people did not like Anne Boleyn. And therefore, Queen Elizabeth knew that somehow or the other, she has to take the confidence, she has to win the confidence of the people. ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു പറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് she became a diplomatic queen. She was a moderate person. She did everything to please the public, the English public, and very soon the people started liking her. Another reason why people started believing fully in Queen Elizabeth was the victory over the Spanish Armada. ഞാൻ സ്പാനിഷ് ആർമഡനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്വീൻ മേരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സ്പാനിഷ് പ്രിൻസ് ഫിലിപ്പ്
ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ he tried to marry Queen Elizabeth so that he will be able to take over the throne, because Queen Mary ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ queen ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നത്, the ruler of England. So he thought that the England is his personal property because it belonged to his wife. So he has complete reasons or natural reasons to overtake it or to dominate and to become the ruler of England. So what he tried to do, he tried to propose Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് പോയി. പക്ഷെ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ഇത് നേരത്തെ മണത്തറിഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, ബ്രദർ ഇൻ ലോ ആണ് വരുന്നത്. ബ്രദർ ഇൻ ലോ മീൻസ് ഹാഫ് ബ്രദറാണ്, ക്വീൻ മേരി ഹാഫ് സിസ്റ്ററാണ്. പക്ഷേ she outrightly denied it and she said no, because she is not going to get married. That was also a part of her diplomacy. She wanted to give full of herself to England, and so she decided not to get married. The Prince Philip got angry and he raised an army, and that is the Spanish Armada, and they met, or they tried to invade England and conquer England. But English fleet also was strong, but not as strong as the Spanish Armada. Spanish Armada is very powerful ആയിരുന്നു, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് സ്പെയിൻ. അപ്പോൾ these people, they feared that the English fleet were അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കാം, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റോം, a tempest or a storm came in between or in the middle of this fight. See, അന്ന് ഷിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല. അന്നത്തെ ഷിപ്പ് യുദ്ധം, ഇറ്റ് വാസ് ത്രൂ ദ നേവി. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലീറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പാനിഷ് ആർമയുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് in the middle of the ocean, in the middle of the sea. So there arose a storm. Suddenly there arose a storm, and because of the storm, English fleet was able to win over the Spanish Armada. They were able to defeat the Spanish people or the fleet, and they became victorious. From then onwards, people started believing that Queen Elizabeth was indeed the best monarch given to them, a powerful monarch given to them by God. Okay, and they tried to see that it was all divine intervention പോലെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെ കണ്ടിരുന്നതും. and she became the very popular monarch of England. People loved her. People accepted her as their queen, powerful queen. Okay, and Queen Elizabeth, she remained virgin. She did not marry and she remained virgin. So we will stop here. I have only explained the Elizabethan period. In the next video, I shall explain the Jacobean age. Now, it is this video, that is the Elizabethan period, is just for your understanding. To understand the religion, that atmosphere of England, how from a Roman Catholic country it changed to a Protestant country, because this has a lot of effect, or has a lot to do with the revolution that is to take place during or after the Restoration period, the glorious revolution, that is. So we will have to have a thorough understanding of the various monarchs and their religion. Only then we shall be able to understand the Augustan age, because it is not necessary. It is not just the literary aspect that you have to understand. You should also be able to understand the historical, because Pope has a lot to do with the historical reference or historical. You should be able to understand, or you must understand the historical background when you study Pope. So in order to study, you can't just jump into the Jacobean age without having an understanding of
the Elizabethan age. Okay, King Henry VIII is the one who's responsible for changing it from a Roman Catholic country to a Protestant country, only because he wanted to divorce his wife. And of course, there were other reasons also. He was influenced by Protestantism, which was spreading fast in the various other places as well. And also, you have to understand another thing was the wealth remains in the country itself. It does not go out. Otherwise, if it's a Roman Catholic country, it has to, the wealth that gets from the church will be sent to Rome, and so the wealth remains in the country. It doesn't go out. It does not go to Rome. It remains in the country, and therefore it got wealthier. England became a wealthy country. So from this onwards, we see the rise of the Protestant monarchs. And in between, that is the first monarch, Protestant monarch was Edward VI, who ruled only for a very few years because of his untimely death. It was taken over by Queen Mary. At that time, England had already become a Protestant nation, and Queen Mary and her attitude towards Protestantism again triggered an anger between rivalry between Protestants and the Catholics. And Queen Elizabeth, she was raised as a Protestant. When she came into power, she was able to bring peace and stability in the country. Okay. So with this, we will stop here. We'll stop and we'll take up the next set of monarchs, the important ones, the real important ones in relation to understanding the next age, that is the age of the Augustan age, the neoclassical age. Because the neoclassical age is a period after that spans over Restoration and also the rule of the House of the Hanover. So to understand that, we'll take up that in the next video. Please listen carefully, because only then you will be able to understand the poem. If I want, take the poem as such, but that would not be doing justice to the poem, because why did Pope write such a poem? To understand that, you have to have an understanding of the religion, of politics, of the social society, the changing society, because all these factors brought in a change in literature. It influenced literature. You will find all these factors influencing both art as well as literature of the period. Okay, so please listen carefully and do cooperate. Then perhaps in the next video, we should be able to begin this kickstart the poem. Okay,